Okay, so in last lecture we have seen particular integral of the type what? X is equal to e raised to x. e raised to x. Okay, I have given 2 examples for homework, right? Yes, ma'am. Is there anyone has difficulty in solving that example? No, ma'am. Okay, all of you have solved that example. Okay, so in this lecture we will see some examples on e raised to x. So write down first example. Write down d square write down first example d square. Wait, here is some technical problem. Wait, just 2 minutes. Wait. Example is d square minus 2d plus 1 into y is equal to e raised to x plus 1. Okay, we have to solve this example by f of d into e raised to x. So what we have done, we have replaced our d by a. So first we will write auxiliary equation. So auxiliary equation for above differential equation is d square minus 2d plus 1 is equal to 0, right? So what will be the roots of this equation? 1, 1. 1 and 1, which are real and repeated. So what will be the complementary function? Complementary function
is C1 plus C2 C1 plus C2x C2x into e raised to x. raised to right. x. C1 plus C2x C2x into e raised to x. X. Okay, now we will find pi of given differential equation. So pi is equal to 1 upon f of d. Here f of d is d square minus 2d 2d plus 1 into our function of e x raised to x e raised to x plus plus 1. So is equal to 1 upon d square minus 2d plus 1 into e raised to x plus 1 upon d square minus 2d plus 1 into e raised to 0x. Okay. Now here coefficient of our x is 1. 1. So it what it gives 0 to our denominator. So what will we do is equal to x into e raised to x divided by derivative of denominator is 2d minus 2. 2d 2d minus 2. minus 2 into e raised to x plus here if we put 0 what will we get 1. 1. 1. 1. So in next step if we put the value of coefficient of x in denominator then what will we get Again 0. again 0. Then again what we do multiply by x that is x square Very good. X into e e raised to x divided Two. by divided 2 by minus or plus plus 1. plus 1. This is our pi. Okay. So final answer will be the complete solution of given differential equation will be y is CF equal plus to PI. CF plus PI. 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 Okay. So our final answer will be y is equal to C1 plus C2x into e raised to x plus x square into e raised to x divided by 2 plus 1. Okay, this is our complete solution or final solution of given differential equation. Okay. Have you done with it? हॅलो मॅम Huh? मॅम पी आय सांगा अजून एकदा आणखी एकदा सांगू पी आय हो मॅडम हो Okay. मॅडम So here we have first what we have written the auxiliary equation for given differential equation. From that we find roots of the given auxiliary equation and we get roots as 1 1 which are real and repeated. So complementary function is c1 plus c2x into e raised to x. Okay. While finding particular integral, we first write 1 upon f of d. Here f of d is nothing but d square minus 2d plus 1 into given function of x is e raised to x plus 1. Okay. Then काय केलं आपण फक्त e raised to x plus 1 आहे आणि हे जे 1 upon f of d आहे दोघांना मल्टिप्लाय म्हणून आपण डिनॉमिनेटर सेपरेट केला 1 upon d square minus 2d plus 1 into e raised to x plus इथं काय आहे फक्त 1 आहे आणि e raised to 0x म्हणजे काय असतं 1 1. आपण ह्या 1 ला फक्त एक्सपोनेन्शियलच्या फॉर्म मध्ये लिहितोय म्हणून e raised to 0x केले. ओके. ह्या ठिकाणी जर आपण ह्या x चा कोएफिशियंट 1 आहे ह्याची व्हॅल्यू जर d ला रिप्लेस केली तर इथं आपल्याला काय मिळतंय डिनॉमिनेटर काय मिळतोय 0 म्हणजे इनडिटर्मिनंट फॉर्म ना. सो आपण काय बघितलं जर 0 येत असेल तर न्यूमरेटरला x ने मल्टिप्लाय करायचं e raised to x as it is divided by derivative of denominator. So derivative of denominator is 2d minus 2 into e raised to x as it is plus या ठिकाणी जर आपण x च्या कोएफिशियंट ची व्हॅल्यू 0 यात पुट केली तर 0 मिळतं का आपल्याला नाही मिळत आहे. सो आपण इथं काय केलं 1 अगेन इथं काय आहे x into e raised to x divided by 2d minus 2 इथं 1 व्हॅल्यू पुट केली 2 into 1 1 2 into 1 काय 2 minus 2 म्हणजे परत काय मिळते डिनॉमिनेटर 0. नेक्स्ट स्टेप आपण काय केलं परत एकदा x ने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय केलं x square into e raised to x divided by 2
प्लस 1. समजलं? येस मॅम. सपोज ह्या स्टेपला पण जर 0 मिळत असेल तर आपण परत काय करणार, परत x ने मल्टिप्लाय करणार, x क्यूब डिवायडेड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर. ओके येस मॅम. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. d square minus 7d plus 12 into y is equal to e raised to 2x. Okay, so first what will we do? Auxiliary equation. First we will write auxiliary Auxiliary equation. equation. Auxiliary equation of is d square minus 7d plus 12 is equal to 0. So roots of the given equations are 4 and 3. 4 and 4, 3. 3. Okay, from given roots we can write our complementary function, that is CF is equal to C1 e raised to 4x plus C2 e raised to 3x. हा आपला CF झाला. आता PI फाइंड करूया. ओके, सो PI is equal to 1 upon f of d into e raised to or function of x है. So here our f of d is 1 upon d square minus 7d plus 12 into x is e raised to 2x. So if we put the value of coefficient of our exponential function, that is e raised to x is 2. 2. If we put value of, so 2. what will get? 2. So 2, ma'am. 1 1 by by 2 2 e raised to 2x. E raised E raised to 2x. 2x. This is our PI. PI. Okay, so final answer will be, CF plus PI. CF okay, plus so PI. final answer is y is equal to CF plus PI. So our answer will be y is equal to C1 e raised to 4x plus C2 e raised to 3x plus 1 by 2 into e raised to 2x. Okay. So next example is d square plus 13d plus 36 into y is equal to e raised to minus 4x. Okay, first what will we do? We will write auxiliary equation of, or auxiliary equation for given differential equation is d square plus 13d plus 36 is equal to 0. So roots of the given auxiliary equations are d is equal to minus 9 and minus 4. So our CF is C1 e raised to Minus 9x minus 9x plus plus C2 e raised to minus 4x. Okay, now we will find PI. PI is equal to 1 upon f of d into x. Here 1 upon f of d is nothing but function of d, which is d square plus 13d plus 36 into e raised to minus 4x. Okay, if we put value of e raised to, sorry, coefficient of x is here minus 4. इथं minus 4 put केलं तर काय येते? 0. 0.
So what we will do, we will multiply our numerator by x into e raised to minus 4 divided by derivative of denominator is 2d plus 13. Okay, now put the value of coefficient of x minus 4 in denominator. What will we get? X Five. by 5 into e raised to minus 4x. So our pi is x by 5 into e raised to minus 4x. So the complete solution will be CF plus pi. The complete solution or general solution y is equal to CF plus pi. You have to write this step before writing the final answer, okay? Because we know y is equal to CF plus pi, and we are finding CF separately and pi separately, and we're just doing addition. So our complete solution is y is equal to C1 e raised to minus 9x plus C2 e raised to minus 4x plus x by 5 into e raised to minus 4x. Okay, write down. Then we will go forward to the next example. Shall I go forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हॅलो मॅम Huh? मॅम इथं रूट तुम्ही काढलेत ना डी चे 9 आणि 4 ते +9 आणि +4 यायला पाहिजेत ना मग निगेटिव्ह का घेताय कसं? एक मिनिट हा, मी एक्सप्लेन करते. इथं करू एक्सप्लेन. डी स्क्वेअर प्लस 13d प्लस 36 इज इक्वल टू 0. ह्या 13 लाच आपण डी स्क्वेअर प्लस 9d प्लस 4d प्लस 36 इज इक्वल टू 0. इथून डी कॉमन निघाला, डी प्लस 9 आला, प्लस इथं 4 कॉमन निघाला, डी प्लस 9 आलं, इज इक्वल टू 0. दोन्हीकडे डी प्लस 9 कॉमन आहे, डी प्लस 9 डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच डी इज इक्वल टू काय असणार आहे? डी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मीन्स डी इज इक्वल टू -9. डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स डी इज इक्वल टू -4. सो रूट्स काय मिळणार आहेत? -9 आणि -4. बरोबर ना? येस मॅम Okay. Now shall I go forward? येस मॅम Okay. So next example is, actually today my pen tablet is not working properly, so please try to understand me. Okay. Next example is d square plus 4d plus 5 into y is equal to -2 into hyperbolic cos x. Okay. So first what will we do? First we will write auxiliary equation. Okay. So auxiliary equation for above differential equation is d square plus 4d plus 5 is equal to 0. So what will be the roots of given auxiliary equation? D is equal to -2 plus minus I. Yes, ma'am. Okay, so roots are -2 plus minus I. From this root, now we write the complementary function CF for above differential equation is e raised to minus 2x, C1 cos x plus plus C2 sin sin x. Okay, this is our complementary function. Now we deal with pi. Pi is equal to 1 upon d square
plus 4d plus 5 into minus 2 cos hyperbolic cos x. So now we write hyperbolic cos x in the form of e raised to x plus e raised to minus Ah, x by 2. so we will write this minus 2 or minus 1 sign here, okay? Then d square plus 4d plus 5 into 2 as it is. Hyperbolic cos is nothing but e raised to x plus e raised to minus x divided by Divided by 2. 2. हा 2 इथं का ठेवला तर नेक्स्ट स्टेपला आपला हा 2 आणि हा 2 काय होणार आहे? Cancel. Cancel. So next step will be is equal to हे minus 1 as it is divided by d square plus 4d plus 5 into e raised to x. डायरेक्टच मायनसने मल्टिप्लाय करायचं. इथं मायनस साइन आहे ना. Yes, ma'am. Minus. मायनस होईल ना. मायनस 1 upon d square plus 4d plus 5 into e raised to minus x. ओके. आता काय करणार आपण? So first what we will do, e raised to x चं कोएफिशियंट इथं 1 ठेवला तर 0 मिळतंय. No, ma'am. नो No. मॅम. Ma'am. Answer काय येते तिथे? 10. 10. इज इक्वल टू हे मायनस 1 आपला आहे डिवायडेड बाय 10 इंटू ई रेस टू एक्स. इथे 0 येते. No, ma'am. No, ma'am. 2 येते 2. 2 minus 1 by 2 into e raised to minus x. सो लास्ट स्टेप जर आपण फक्त हे मायनस बाहेर काढलं तर e raised to x by 10 मायनस e raised to minus x by 2. सॉरी इथे काय येईल? मायनस Plus. plus. Okay, so the complete solution will be y is equal to e raised to CF. minus 2x. Okay, CF plus pi. C1 cos x plus C2 sin x minus e raised to x by 10 plus e raised to minus x by 2. माझा पेन टॅबलेट आज नीट वर्क होत नाहीये, सो मला प्रॉपर लिहिता पण येत नाहीये. मॅम राईट हँड सेक्शन एकदा एक्सप्लेन करा. राईट हँड सेक्शन इकडं लिहिलेलं. ओके, येस मॅम. हे काय होतं आपलं -1 by 10 इंटू ई रेस टू एक्स. इथं आपण काय केलं, -1 अपॉन डी स्क्वेअर प्लस 4d प्लस 5 मध्ये 1 व्हॅल्यू पुट केली, आपल्याला 10 आलं इंटू ई रेस टू एक्स ऍज इट इज. मायनस इथे -1 पुट केलं आपण, आन्सर आलं 1 by 2 इंटू ई रेस टू एक्स. आता आपण इथं काय केलं, इकडेही मायनस साइन आहे, इकडेही मायनस साइन आहे, फक्त मायनस साइन कॉमन काढले आणि ई रेस टू एक्स डिवायडेड बाय 10. मॅम ते सिम्प्लिफिकेशन समजलं, पण डी च्या व्हॅल्यू त्याच पर्टिक्युलर का घेतल्या? डी च्या व्हॅल्यू आपण काय घेतोय, हा जो आपला एक्सपोनेन्शियल आहे त्याचा कोइफिशियंट आहे जो, ते आपण डी ची व्हॅल्यू घेतोय. ह्या रूट जे येस रूट गॉट इट मॅम. अजून एकदा सांगते मी, जे आपले डी ची व्हॅल्यू मिळते, आपले रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ते आपल्याला डी मध्ये पुट करायचे नाहीयेत. जो एक्सपोनेन्शियलचा कोइफिशियंट आहे ती व्हॅल्यू आपण डी मध्ये पुट करते. हेच कन्फ्युजन झालं असेल ना. येस मॅम. येस. ओके, गॉट इट. येस मॅम गॉट इट. नेक्स्ट एक्झाम्पल. d cube minus 2d square minus 5d plus 6 d cube minus 2d square minus 5d
plus 6 into y is equal to e raised to 3x plus 8. Okay. So first what we have to do, we have to write the auxiliary equation for given differential equation. So d cube minus 2d square minus 5d plus 6 is equal to 0. So roots of the equations will be, you can find roots on the calci. So tell me what will be the roots of given auxiliary equation? What will be the roots of given auxiliary equation? 3 minus 2 and 1. 1 Minus minus 2, 2 3. and 3. 3. So from these roots, CF of the above auxiliary equation is CF is equal to C1 e raised to x C1 plus C2 plus C2 e raised to minus 2 minus 2x plus C3 C3 3 e raised to 3x. 3x. Okay, good. Now we will find PI of given. PI is equal to 1 upon f of d into x. Okay, so here our function of d is 1 upon d cube minus 2d square minus 5d plus 6 into function of x is e raised to 3x plus 8. Okay, now we will just multiply by f of d to the e raised to 3x plus 8. इथं काय दिलंय? ऍडिशन दिले. आपल्याला काय करायचंय? फक्त f of d हा सेपरेट लिहायचा. ओके, सो next step is pi is equal to 1 upon d cube minus 2d square minus 5d plus 6 into e raised to 3x plus 1 upon d square, sorry, 1 upon d cube minus 2d square minus 5d plus 6 into 8 आहे. 8 into आपण काय लिहू शकतो? e raised to 0x. 0x. Okay. So next step will be here. If we put the value of, if we put the 3 in instead of d, or we are going to replace d by 3, then what will answer? The answer of denominator will be 0 or not? 0. 0. If we get our denominator 0, then we do multiply numerator by x into e raised to 3x as it is divided by derivative of denominator is 3d square minus 4d minus 5 plus इथं जर आपण d च्या ठिकाणी 0 पुट केलं तर आपला डिनॉमिनेटर 0 येते का? No ma'am. 6. Okay, again if we put 3 in this our function of d, then answer will be 10. 10. So x into e raised to 3x divided by 10 plus 1 by 6. This is our pi. Hello ma'am. हाँ Hello ma'am. हाँ 8 बोलो. राहिलं तिथं. हाँ, 8. 8 by 6 ना, right? हा yes ma'am. Okay. 8 by 6. 8 by 6. Okay, this is our pi. So the complete solution is CF plus y is equal to CF plus pi. So final answer will be y is equal to C1 e raised to x plus C2 e raised to minus 2x plus C3 e raised to 3x plus x into e raised to 3x divided by 10 plus 8 by 6. This is our complete solution of given differential equation. 4 by 3 के अंदर मैम हाँ 8 4 by by 6 3. हाँ हाँ, you can write 4 by 3 also. Okay.
Done, ma'am. Done? Okay. So Hello. now, huh? 1 minute. Okay. Done, ma'am. Okay. So now I will give 2 or 3 example for your homework. Then we will go forward to the another type of finding particular integral. Okay. Write down examples for your homework. First one is d cube minus 2d square minus 5d plus 6 into y is equal to e raised to 2x plus 3 bracket square. Next example. D cube minus 6d square plus 11d minus 6 into y is equal to e raised to 2x plus e raised to 3x. And last one is d cube minus 2d square minus 5d plus 6 into y is equal to e raised to 4x plus 1. Done, ma'am. So here we have to expand this bracket e raised to 4x into 6 e raised to 2x plus 9. Okay. And here just we have to give 1 upon f of d plus e raised to 2x plus 1 upon f of d into e raised to 3x. Here also you have to do 1 upon f of d into e raised to 4x plus 1 upon f of d into e raised to 0x. Okay. So we will solve the last example and then we will go forward towards next type. Okay. Write down d cube plus 1 into y, d cube plus 1 into y is equal to 3 plus e raised to minus x plus 5 into e raised to 2x. Okay, first we will write auxiliary equation for above differential equation. So auxiliary equation is d cube plus 1 is equal to 0. So what will be the roots of given differential equation? Here is d cube plus 1 is nothing but d cube plus 1 cube. Then d plus 1, then d square minus d plus 1 is equal to 0. So roots will be d is equal to minus 1 and 1 plus minus minus square root of 3i divided by divided by 2. 2. Okay. So these are the roots of given auxiliary equation, and from these our CF is C1 e raised to minus x plus e raised to x by 2, C2 cos of root 3 by 2x plus C3 sine of root 3 by 2x. 2x. Okay, now we find PI of above differential equation. So Pi is equal to 1 upon f of d is d cube plus 1 into f of x is 3 plus e raised to minus x plus 5 into e raised to 2x. Okay. So now we just separate the terms.
So next step will be pi is equal to 3 into e raised to 0x divided by d cube plus 1 plus e raised to minus x. I will write the below 3 into e raised to 0x divided by d cube plus 1 plus e raised to minus x divided by d cube plus 1 plus 5 into e raised to 2x divided by d cube plus 1. Okay, if we put 0 here, what we will get? 1. 3. Okay, 3 plus, if we put here minus 1, then it will become 0. 0. So here multiply denominator by x into e raised to minus x divided by 3 3d square. square plus 5 इथं 0 येत आहे. 1 No, ma'am. So 9 येते. 9 e raised to 2x divided by 9. So next step 9. will be here 3 plus, if we put minus 1 in this, we get 1. So here x by 3, right now? Yes, ma'am. Plus Yes, ma'am. 5 by 9 into e raised to 2x. So the complete solution will be y is equal to CF plus PI. Y is equal to CF plus PI. So y is equal to, our CF is y is equal to c1 e raised to C1 minus e raised to minus x plus e raised to x by 2, C2 cos of root 3 by 2x plus C3 sine of root 3 by 2x, and plus our PI is plus 3 plus x by 3 into e raised to minus x plus 5 by 9 into e raised to raised to 2x. 2x. This is nothing but our complete solution or general solution of above differential differential equation. equation. Okay. So okay, are you done with it? Have you done with it? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture and in today's lecture, what we have seen? Particular integral when our x is equal to in the form of e raised to ax. Yeah. Okay. So 1 upon f of d into e raised to ax is equal to what? 1 upon F of A. f of a into e raised to ax. But what is our condition? F of A not equal to Not 0. equal to 0. A is not equal to 0. Then what we have seen, if our f of A is equal to 0, then what will we do? Is equal to, we multiply X. numerator by x into e raised to x divided by derivative of F of A. F of A. then again here what we have, the condition is f dash F of of A A is equal to 0.
f Not dash equal of to 0. a is not equal to 0. 0. Again, if our f dash of a is 0, then what we Square e raised to x. again multiply by X x, square. that is x square into X e square raised to x Double dash divided of by a. f double dash of a. Again, we have to follow the condition f double dash of a Not is equal Not to equal not equal to 0. Again, if our f double dash of a is 0, then what we will do? We x cube. multiply x. X multiply, cube right? is x. Derivative of f double dash of a. Yes, so we have to follow this step. If our f of a is 0, then we have to multiply numerator by x and derivative of denominator. Again, just we have to follow this process. Okay. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? No, ma'am. No, ma'am. ओके. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करता येईल. पर्टिक्युलर इंटिग्रल इफ आवर x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स दिलेला असेल, ही पर्टिक्युलर केस आहे, टाइप आहे हा. इफ पर्टिक्युलर इंटिग्रल इफ x इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. सो याच्यात कोणाला काही प्रॉब्लेम नाहीये. आपण नेक्स्ट टाइप कडे जाऊया. पर्टिक्युलर इंटिग्रल इफ आवर x is a function of sin x and cos x. Write down particular integral when our x is a function of, when x is equal to sin x or cos x. Okay. First we will see when x is equal to sin x. When x is equal to sin x, when x is equal to sin x, and suppose our f of d is nothing but phi of d square. F of d is phi of d square. Phi of d square. Then particular integral is given by 1 upon f of 1 upon phi of d square into sin x is equal to 1 upon minus a square into sin ax. Okay. So we are dealing with particular integral when our x is a function of sin x and cos x. Okay. When we have given x is equal to sin x and our function of d, that is f of d, is nothing but phi of d square, then particular integral is given by 1 upon phi of d square into sin x is equal to 1 upon minus a square into sin x. Means काय करणार आहे, सपोज त्यांनी जर आपल्याला एखादं फंक्शन दिलं here, वन अपॉन d square plus a square into sin ax. So इथं काय आपला फॉर्म्युला, 1 upon phi of d square into sin ax is equal to 1 upon minus a square आहे. ओके, इंटू sin ax. इथं जे आहे ते मायनस ए स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, इथं हे असं लिहिलेलं नाहीये, मायनस ऑफ ए होल ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे का इथं? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Minus h. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. इफ 1 अपॉन फाय ऑफ डी स्क्वेअर इंटू ए एक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, 1 अपॉन मायनस इंटू ए स्क्वेअर असणार आहे. ठीक आहे. सपोज इथं ए ची व्हॅल्यू 2 असेल तर इथं तुम्ही काय लिहिणार आहे, 1 बाय -4. -4. ओके. 3 असेल तर 1 बाय
minus 9. ओके, म्हणजे लक्षात आले. मला एवढंच सांगायचंय की हे फक्त मायनस ऑफ ए स्क्वेअर आहे, होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर नाहीये. ठीक आहे. Yes, ma'am. सो Yes, हा ma'am. हे लक्षात ठेव, हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. 1/5 of d square into sin ax is equal to 1/- Ma'am, can we write minus of a raised to minus 2? minus of A raised to minus 2. sorry minus of a raised to minus 2 असंच ना. Minus 2, ma'am. Okay. No. Here what we are just writing 1/ minus sign into a square है. Okay. मॅम मायनस एक डिनॉमिनेटरला कन्वर्ट केलं. अच्छा, तो न्यूमरेटरला न्यायचा असं म्हणताय का? हा येस मॅम. Yes, ma'am. Yes. ठीक आहे, त्याचं मिनिंग तेच होणार आहे. 1/a² लिहिलं काय किंवा a⁻² लिहिलं, पण तुमचं फंक्शन ऑफ डी किंवा फंक्शन ऑफ फाय कुठं असणार आहे ऑलवेज? Denominator. बरोबर ना. मग लिहू शकाल का तसं तुम्ही? नो मॅम, No, तसं लिहू ma'am. शकत नाही. नाही ना लिहू शकत, कारण आपण बघतानाच बघितले PI इज इक्वल टू काय लिहितोय आपण? 1/f(d) लिहितोय इंटू एक्स लिहितोय. ठीक आहे, मग हे जर आपण 1/ डिनॉमिनेटरलाच लिहावं लागेल ना आपल्याला. बरोबर ना. Yes, ma'am. Okay. So 1/5 of d square into sin ax is equal to 1/ minus a square into sin ax. Similarly, for cos x, we can write so particular integral when x is equal to cos ax, we can write if x is equal to cos x, when x is equal to cos ax and f of d is equal to phi of d square, f of d is equal to phi of d square, then our PI is one upon phi of d square, 1/phi of d square into sin ax, sorry cos ax na, Ma'am, Cos yes, ma'am. into cos ax is equal to काय असणार आहे? Minus 1/- minus a square minus into 1/- Cos- minus a square into into cos cos ax. 1/ minus a square Yes, into cos ax. ax. x. So you have to use these two formula for solving our next or next examples. Okay. I'm extremely sorry. Today my pen tablet is not working properly. Okay, write down these two formulas. 1/phi of d square into sin ax is equal to 1/ minus a square into sin ax, and 1/phi of d square into cos ax is equal to 1/ minus a square into cos ax. Okay, listen. What we have written here, 1/phi of d square into sin ax is equal to 1/ minus a square into sin x. Okay, इथं आपण d च्या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू पुट करतोय. ठीक आहे. जर सपोज आपण d ची व्हॅल्यू इथं
पुट केली आणि हा जो आपला डिनॉमिनेटर आहे फाय ऑफ डी स्क्वेअर जर 0 आला तर आपल्याला काय करावं लागेल? मल्टिप्लाय बाय मल्टिप्लाय बाय एक्स डिवायडेड बाय Derivative of denominator. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर. Right. So if our phi of 0 कुठे यायला हवा आपल्याला? इथे ना. Yes, ma'am. D च्या ठिकाणी A पुट करते म्हणजे A ची व्हॅल्यू पुट हो. केल्यानंतर 0 येणार आहे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if our phi of minus A square is equal to 0, then we will write 1 upon phi of D square into sin AX is equal to काय करणार? First multiply numerator by X. X divided by derivative of phi of phi phi dash D by square square. Yes, ma'am. into sin X. X. Sin X. ओके. सिमिलरली जर सपोज आपला फाय डॅश ऑफ ए स्क्वेअर 0 आला, नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? Multiply again X and derivative of Multiply numerator by x and again Multiply derivative of dash square. denominator. राईट, मीन्स एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय फाय डबल डॅश ऑफ स्क्वेअर इंटू साइन and X. ओके. X. म्हणजे जी प्रोसेस आपण ई रेस टू एक्स साठी केली होती तशीच करावी लागेल. ठीक आहे. आता इथेही काय असणार आहे? कॉस एक्स साठी इफ आवर फाय ऑफ ए स्क्वेअर 0, फाय ऑफ मायनस ए स्क्वेअर 0 आला तर इफ Multiply by multiply numerator by x divided by derivative of denominator. ID. If phi of minus a square, if phi of minus a square is equal to 0, then 1 upon f phi of d square into cos x is equal to x divided by phi dash of d square into cos ax. ओके. हे दोन फॉर्म लक्षात राहतील. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राईट डाऊन. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. So next, write down one note. One note first. 1 upon d square plus a square. 1 upon d square plus a square into cos ax is equal to x upon 2a into sin ax. And another note or another formula, 1 upon
d square plus a square into sin x is equal to minus x upon 2a into cos ax. Okay. Using these two formula, we can say it as standard formula or not. Okay, if in any example, if we see 1 upon d square plus a square into any function of cos, then we will write x divided by 2a or the value of a plus sin ax, and 1 upon d square plus a square into sin ax is equal to minus x upon 2a into cos ax. Suppose we have given 1 upon d square plus 4 into cos ax. Then by using this formula, the answer will be 1 upon 4 minus a square. no. We are applying this formula. 1 upon d square plus a square into cos ax is equal to x by 2 into sin ax. So what will be the answer? X by X by 10 sin X by 4 into. sin x. Okay. Similarly, if 1 upon d square plus 9 into sin ax असेल is equal to काय मिळणार आहे? X by minus minus X. X by 2a आहे ना. 6 येईल ना? Yes, ma'am. yes ma'am. Into cos ax. Cos x. Okay, so write down this 1 upon d square plus a square into cos ax is equal to x upon 2a into sin ax, and 1 upon d square plus a square into sin ax divided by minus x by 2a into cos ax. Okay. Yes, ma'am. These are notes or some standard formula. एक्झाम्पल मध्ये 1 अपॉन डी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ची कुठलीही टर्म दिसली आणि कॉस एक्स आणि साइन एक्स असेल तर तुम्ही काहीही सिम्प्लिफिकेशन न करता डिरेक्टली हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके. Yes, ma'am. First Okay, ma'am. example. Okay. So our first example is, write down d raised to 4 plus 10 d square plus 9 into y is equal to cos of 2x plus 3. Okay, we have to find the particular integral of given differential equation and complementary function too. Or in short, we have to find the general solution. Okay, first what will we do? Auxiliary equation. Auxiliary equation for above differential equation is d raised to 4 plus 10 d square plus 9 is equal to 0. So roots of the given auxiliary equation will be d is equal to directly लिहू का simplify करू? So here d raised to 4 plus what? 9d square plus d square plus 9 is equal to 0. d square common काढलात, d square plus 9 plus 1 common काढला, d square plus 9 is equal to 0. That is d square plus 9 in d square plus 1 is equal to 0. So roots of the given auxiliary equations are d is equal to plus minus I and plus minus 3i. So from these roots we can write the complementary function for the roots. So it will be c1 cos x plus c2 sin x
plus C3 cos 3x plus C4 sin 3x. This is the our इथं काय प्लस मायनस आहे ई रेस टू 0 असणार आहे. लिहिलं काय आणि नाही लिहिलं काय फरक पडणार आहे का? रियल पार्ट 0 आहे. सिमिलरली इथं रियल पार्ट 0 आहे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर PI. ओके, सो PI is equal to 1/5 of d square into x. So here 5 of d square is 1/d raised to 4 plus 10 d square plus 9 into x is cos of 2x plus 3. Okay. So आपण काय करत होतो इथं cos of 2x plus 3 आहे म्हणजे इथं आपण a ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? x चा कोएफिशियंट 2 असणार आहे. इथं आपण काय करत होतो d स्क्वेअर ला मायनस बरोबर ना? -4. पण आता इथं काय दिलंय d रेस टू 4 आहे. ह्या d रेस टू 4 लाच आपण d स्क्वेअर चा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो. Yes, ma'am. बरोबर प्लस हे 10 d स्क्वेअर ऍज इट इज प्लस 9. ओके, सो नेक्स्ट स्टेपला काय येईल? इज इक्वल टू 1/d स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 10d स्क्वेअर प्लस 9 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3. आपण मायनस काय करत होतो? मायनस ऑफ a स्क्वेअर लिहित होतो ना. d स्क्वेअर ला Yes, आपण ma'am. हा, सो इज इक्वल टू काय मिळणार आहे? 1/d स्क्वेअर मीन्स काय मिळणार आहे इथं? -4 square. -4 स्क्वेअर. बट इथं काय आहे? आपण होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे ना. हा, yes, ma'am. Yes, ma'am. मायनस इथं काय Yes. मिळेल? 4 into 40. 10 40. 40 प्लस 9 Plus 9. into cos of 2x plus 3. So -4 चा स्क्वेअर काय मिळेल? होल 16 येईल ना. 16. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So 16 minus 40 plus 9 into cos of 2x plus 3. So answer will be -1 by is equal to काय मिळणार आहे? -1 by Yes, 15. 15 into cos of 2x plus 3. 3. Okay, so हा आपला काय झाला? PI. PI. So the final or the complete solution will be Yeah, plus PI. CI plus CF plus y is equal to CF plus PI. Here our CF is y is equal to C1 cos x plus C2 sin x plus C3 cos 3x plus C4 sin 3x plus C4 sin 3x, and our PI is -1 by 15 into cos of 2x plus 3. Okay, write down, then I will explain it again. Okay.
Hello, ma'am. Hello? Just wait for 2 minutes. Here is some technical issue. I will be back. Okay. Okay. Have you done with it? Yes, ma'am. So, what we have seen? 1 minute, Neeraj- ma'am. Yes, Okay. ma'am. I am explaining. I am not going to erase it. D raised to 4 plus 10 d square plus 9 into y is equal to cos of 2x plus 3. So we have to find, so what we have to do, we have to find the complementary function and particular integral. So first what we have done, we write auxiliary equation for above differential equation, and d raised to 4 plus 10 d square plus 9 is equal to 0. Okay, then we find the roots of given auxiliary equation, and roots are plus minus I and minus plus minus 3I. So complementary function for above roots of the auxiliary equations are C1 cos x plus C2 sin x plus C3 cos 3x plus C4 sin 3x. Okay, this is the complementary function. Again, particular integral 1 upon 5 of d square into x is equal to 1 upon d raised to 4 plus 10 d square plus 9 into cos of 2x plus 3. What we are going to do, we are replacing d by d square by minus a square, not whole bracket, that I have told already. Okay, so we have put the values 2 in this, our 5 of d square. So what we get, 1 upon minus 4 bracket square minus 40 plus 9 into cos of 2x plus 3, and by simplifying this we get the final answer or particular integral as minus 1 upon 15 into cos of 2x plus 3. Screen is not visible. Error. Okay, so the complete solution is y is equal to CF plus PI. So final answer is y is equal to C1 cos x plus C2 sin x plus C3 cos of 3x plus C4 sin of 3x minus 1 by 15 into cos of 2x plus 3. समझ ले example? Yes, ma'am.
Okay. So we will see another example. Write down. dq plus dq plus d into y is equal to cos x. Okay. dq plus d into cos x. So first, what will we do? We will write the auxiliary equation. So auxiliary equation is dq plus d is equal to 0. So d common kadla, d square plus 1 is equal to 0. So roots of the auxiliary equations will be d is equal to 0 and Plus minus I. plus minus I. I. Okay. So now complementary function is C1 plus C2 cos x CF is equal to C1 e raised to plus 0 C2 x cos x. means One. plus C2 C2 plus C3. C2 cos x plus C3 C3 sin sin x. C3 sin x. Okay. Now we are going to find particular integral. So pi is equal to 1 upon phi of d square into x. Here phi of d square is nothing but 1 upon d cube plus d into cos x. But this method is only applicable if we are going to replace just a square by d square na. So we are going to write this in the form of d common काढलं तर काय मिळेल d square plus 1 into cos x, right? So we can write this as 1 upon d square plus 1 as it is, and we are just going to apply this 1 upon d on cos x. And we all know 1 upon d is nothing but integration of cos x. right, integration. So next step काय असणार आहे is equal to 1 upon d square plus 1 as it is into integration of cos x dx. So what will be the integration of cos x? Sin x. Sin x. d square plus 1 Plus 1 into sin x. sin x. And recently I have given in the note two formulas are there. What were they? 1 upon d square plus s square into sin x is equal to minus x upon 2a Minus x into cos upon x minus x upon 2a 2a into cos cos x. x. So what formula we have used here? 1 upon d square plus a square into sin x is equal to x upon minus x upon 2a 2a. into cos ax. Okay. So this is nothing but our pi. So next step काय असणार आहे? The complete solution of above differential equation is Plus pi. CF plus y is equal to cf plus pi. I. So y is equal to C1 plus C2 cos x plus C3 sin x okay, minus x by 2 cos x. right, c3 sin x minus x by 2 cos x. Cos x. This is nothing but our complete solution of above differential Differential equation. equation. माझं हँड रायटिंग तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकताय ना? Yes, yes ma'am. ma'am. ओके.
Done, ma'am. Okay. Wait, ma'am, 1 minute. Okay. Completed, ma'am. Okay. So next example. Write down d square plus d plus 1 into y. D square plus d plus 1 into y is equal to cos 2x. So we have to find the complementary function and particular integral for above differential equation. So first, what will we do? Auxiliary equation is d square plus d plus 1 is equal to 0. So what will be the roots of given auxiliary equation? -1 plus Minus -1 1 plus minus square root of 3i divided by 2. And complementary function is CF is equal to e raised to -x by 2. e raised to minus x by 2. C1 C1 cos cos of 1 plus root 3 by 2. x x. plus C2 sin C2 root sin sine root of 3 by 2 root x. 3 by 2 x. X. This is our CF. Now we are going to find particular integral. So Pi is equal to 1 upon Pi is equal to 1 upon d d square plus square d plus d plus 1 1 into cos 2 x. 2x. आता इथं काय करणार आपण? d च्या ठिकाणी याची व्हॅल्यू पुट करता येईल का आपल्याला? मॅम तिथे प्लस मायनस रूट 3 आहे ना. हा, प्लस मायनस रूट 3 आहे. So 1 upon here d square will be -4 -4 plus d plus d plus plus 1 1. into cos of 2x. Okay. Next step will be is equal to 1 upon d minus 3. 1 upon d minus 3 into cos of 2x. आता आपल्याला काय करावं लागेल इथं? हॅलो मॅम रॅशनलाइज करावं लागेल d plus 1 ने right. d plus 3. Yes, we have to multiply by d minus 3 to the both numerator and denominator is equal to d plus 3 divided by काय असणार आहे? d square minus Square. 3 square Minus or 9. 9? Okay, 9 9 into cos 2x. 2x. Okay, is equal to 1 upon d square minus 9 as it is. ठीक आहे. आता इथं d minus 3 आपल्याला काय करायचंय? cos x ला आपण मल्टिप्लाय करू. d into cos 2x 2x plus 3 into cos 2x. 2x And we all know d is nothing but derivative d by dx. So next step will be 1 by d square minus 9
into derivative of cos 2x is derivative of Minus minus x by 2. minus sin 2x येईल आणि त्या 2 चा x चा डेरिव्हेटिव्ह आपण बरोबर नाही Yes, ma'am. प्लस 3 cos 2x. आता आपल्याला काय करावं लागेल इज इक्वल टू फक्त सेपरेट करायचं -2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर मायनस 9 इंटू साइन 2x प्लस 3 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर मायनस 9 इंटू कॉस 2x. ओके, आता या ठिकाणी जर आपण डी स्क्वेअरच्या ठिकाणी -4 केलं तर 0 येते का कुठे? नो मॅम. So आपलं इथं काय येईल -2 डिवायडेड बाय 4 मायनस 9 मायनस -13 इंटू साइन एक्स आणि इथं पण काय येणार आहे -3 डिवायडेड बाय 13 इंटू कॉस Cos 2x. हियर -2 डिवायडेड बाय -13 आहे मायनस मायनस विल गेट Cancel. कॅन्सल. सो इज इक्वल टू 2/13 साइन 2x आहे इथं. ठीक आहे, इथं पण 2x आहे. माझा पेन टॅबलेट नीट चालत नाहीये सो समजून घ्या. -3/13 इंटू कॉस 2x. So this is our I. PI and final answer will be y is equal to CF plus PI. PI. तुम्ही लिहिताय y is equal to CF plus PI फक्त ऍडिशन करून? Yes, ma'am. ओके, राईट डाऊन. मॅम -2 बाय -13 कसं आलं? -2 बाय -13 हे -2 आपलं होतं ऑलरेडी. ठीक आहे, इथं आपण डी स्क्वेअर ला -4 पुट केलं. -4 आणि -9 काय होणार आहे? -4 कुठून मॅम? -4 कसं? -4 कुठे इथे? वेट, -4 -9 म्हणालात ना मॅडम? हा, हे डी स्क्वेअर आहे ना, आपण काय करतो इथं साइनचा अँगल किती 2 आहे ना, मग आपण डी Yes, ma'am. स्क्वेअर ला -a² ने रिप्लेस करतोय. -a² म्हणजे वेट मायनस इंटू a² करतोय आपण. होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असेल तर प्लस येईल ना, मायनस इंटू a² किती हा. होणार आहे? समजलं? येस मॅम. ओके, मॅम तिथे -2 कसं काय आलं वर? -2 हा हे ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x इज मायनस साइन एक्स आणि अगेन आपण काय करतो इथं कॉसचा अँगल 2x आहे. अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x इज काय Complex असणार आहे? function. 2. समजलं की नाही? येस मॅम. आणि डी कुठे गेला मग? डी म्हणजेच काय आहे आपला d/dx. आपण डी ऑपरेट करतोय म्हणजे ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला. येस मॅम. ओके, गॉट इट? येस. Done, ma'am. Okay, नो मॅम. shall I go forward to the next example? Yes, ma'am. Okay.
write down next example. D raised to 4y divided by dx raised to 4 minus a raised to 4y is equal to sin ax. Okay. D raised to 4y divided by dx raised to 4 minus a raised to 4y is equal to sin ax. So first what we will do, we will write the auxiliary equation. So auxiliary equation is D raised to 4 minus A raised to d raised to 4 d raised to 4 minus a raised to 4 is equal to 0. is equal to 0. Can you try to solve this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, screen completely shaded. Hello, ma'am. Hello. Done, ma'am. Okay, just can you wait for 2 minutes? Thank you. एवढंच सेव्ह होते की सर 7 स्लाइड्स
हम्म. काय नाही त्यांना लिहायचंच आहे सर, माझं काय बडबडायचं नाही. हॅलो, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काय आला तुमचा? CF इज फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन काय आलं? Yes, ma'am. Plus minus AI. Huh? A minus A. Plus minus A and plus minus AI roots of the auxiliary equation. So complementary function will be CF is equal to C1 e raised to x plus C2 e raised to minus ax plus plus C3 cos ax plus C4 plus sin ax. and particular integral is CF PI is equal to कसा फाइंड केला PI? 1 upon d raised to 4 minus a raised to 4 into sin x. AX. So त्यात d raised to 4 लाच आपण d square चा square and a square चा square केला. तर काय होणार आहे? a square minus b square चा फॉर्म्युला अप्लाय होईल ना, a square minus b square and a square plus b square, right? Yes, ma'am. Yes. Then next step will be answer. Final answer काय आलं तुमचं PI? Hello, ma'am. Pi is equal to x by 4a cube into cos ax Right. into PI, cos ax. right. So PI is equal to x upon 4a cube into cos ax. Ax. So the complete solution will be y is equal to CF plus PI. Pi. That is y is equal to C1 e raised to x plus C2 e raised to minus x plus C3 cos x plus C4 sin x plus x upon 4a cube into cos x. X. मॅम हा बोला. रूट्स नाहीत आले मॅम. रूट्स नाही कळाले? रूट्स नाहीत आले मॅम. नाहीत आले तुमचे? वेट, d raised to 4 minus a raised to 4 येत आहे, येत आहे ना? हॅलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन काय आहे? d raised to 4 minus a raised to 4 बरोबर. तर त्याच d raised to 4 ला आपण d square चा स्क्वेअर मायनस a square चा स्क्वेअर केला इज इक्वल टू 0, राईट? हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? मायनस बी स्क्वेअर, त्यालाच आपण a स्क्वेअर a मायनस बी अँड a प्लस बी लिहू शकतो ना, बरोबर की नाही? CF or d raised to 4 minus a raised to 4 is equal to 0. So d square चा square minus a square चा square is equal to 0, and we are using the formula a minus b and a plus b. So here d square minus a square and d square plus a square is equal to 0. So d square minus a square is equal to 0 and d square plus, तुम्हाला दिसतंय प्रॉपरली? Yes, ma'am.
So roots will be d is equal to plus minus Plus or minus a AI. and d is equal to plus minus ai. तुम्हाला असं क्लिअर दिसतंय की साइन दिसत नाहीत ना क्लिअर आता? समजतं मॅम. समजलं? Yes, ओके. मी सॉल्व करायची गरज नाही ना? No, Okay. So we will go forward toward the next example. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Write down d raised to 4 plus 8d square plus 16 plus this 16 into y is equal to cos square x. So d raised to 4 plus 8d square plus 16 into y is equal to cos square x. So first what we have to do, write down. Auxiliary equation. Auxiliary question. Okay. Actually, here is some technical problem. So can you try to solve it? Yes, ma'am. I Okay, will. ma'am. Okay. Yes, I ma'am. will orally answer. I will give answers orally. Okay. Just try to solve it. If anyone cannot understand, I will repeat to the next these examples to our next lecture. Okay. Okay, ma'am. Huh. Okay. Here for cos square x, you have to use the formula 1 plus cos 1 2x plus divided by cos 2. 2x divided by 2. Right. 2. Yes. Right. हॅलो मॅम. हा. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये 16 आहे ना तिथे? हा 16 आहे राईट. हा. ओके.
So roots plus minus 2i and plus minus 2i. Yes, ma'am. Okay. So just due to some technical issue, we are going to stop here. Just write down these two examples for your answers. Okay. Okay, ma'am. And I'm extremely Okay, sorry ma'am. for today's because my pen tablet was not responding. Okay. Ma'am present. Attendance. I will take screenshots. Okay. Okay, ma'am. Okay. Write Okay. down these two examples and try to solve it and try to send me. Okay. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay. We will stop here. झालं लिहून रिमूव्ह करू Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.